May 25th, 2026, Khabrran. Surrey home targeted again by gunfire. A Surrey home near 94th Avenue and 127th Street has not once again been targeted by gunfire, marking the second shooting at the same property in just over a month. According to the Surrey Police Service, officers first responded to reports of shots fired at the residence around 2:50 a.m. on April 13th of 2026. Although nobody was injured, police found bullet damage at the home. During the investigation, police identified a suspect vehicle and executed a search warrant at another Surrey resident. A 27-year-old man was arrested and charged with discharging a firearm into a place while being reckless about whether people were present. Now police say the same home was targeted again. Officers responded Sunday after receiving reports of another shooting. Investigators later determined the gunfire actually happened around 1:40 a.m. The house was empty at the time and no injuries were reported. Police have now confirmed the incident is connected to ongoing extortion-related crimes in Surrey. SPS say that as of last week, 108 extortion-related incidents have been reported in Surrey this year, including 17 shootings and 2 arson cases. Investigators are asking anyone with witness information or video footage to contact police. Surrey ਦੇ 94th Avenue ਤੇ 127 Street ਕੋਲੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। Surrey Police Services ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 13 April 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 2:50 AM ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ 27-year-old ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰਆਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰਾਤ 1:40 AM ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। SPS ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ 106 extortion cases ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ 2 ਆਰਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਟਨੈਸਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਨ 604-599-0502 ਤੇ कॉल कर सकते हैं। मेट्रो वैंकूवर में वड्डी हड़ताल, यूनियनाइज्ड वर्कर्स स्ट्राइक शुरू। Metro Vancouver is facing labor disruption after the Greater Vancouver Regional District Employees Union GVRDEU announced an immediate strike by its members. The union says all non-essential outside workers have stopped work after bargaining with Metro Vancouver management reached an impasse. The union had already issued a 72-hour strike notice earlier in the week, but says talks failed to produce progress on key issues including wages, worker safety, contracting out of jobs and staffing shortages. Union spokesperson Bill Tillman said health and safety concerns are a major issue, pointing to a recent WorkSafe BC fine of $167,000 against Metro Vancouver after a serious confirmed space incident where a worker was nearly killed. He also said the union is worried about increasing outsourcing of bargaining unit work and challenges in recruitment and retention of skilled staff. Metro Vancouver has not yet confirmed the full operational impact, but GVRDEU members are responsible for essential regional services including drinking water system, wastewater treatment, infrastructure maintenance, parks, and environmental protection. The strike comes just days before major international events are expected in Vancouver, raising concerns about possible service disruptions if the dispute continues. The union says the job action will
continue indefinitely unless negotiations restart with meaningful movement from the employer. ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Greater Vancouver Regional District Employee Union GVRDEU ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ non-essential outside workers ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। यूनियन ने पहला 72 घंटे ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅਬ ਟਾਕਸ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬਿਲ ਟਿਲਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਰਕਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Work Safe BC ਦੀ $167,000 ਫਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕਨਫਾਈਨਡ ਸਪੇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਲਗਭਗ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੌਬ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। Ottawa Parliament returns before summer break. The House of Commons in Ottawa has reconvened for its final sitting period before the summer recess with key political and economic issues set for debate. The agenda includes a budget-related bill and a Conservative motion focusing on First Nations land claims. Conservative leader Pierre Poilievre is expected to push for debate on Indigenous land claims, arguing that private property rights should take priority following a recent Aboriginal title ruling involving the Cowichan tribes in British Columbia. Meanwhile, legislation connected to the federal government's spring economic update continues to move through Parliament. It includes proposals such as allowing police to search mail with a warrant. On the international front, Foreign Affairs Minister Anita Anand is preparing to host China's foreign minister in Canada for the first time since 2016. Prime Minister Mark Carney is also expected to travel to New York midweek to promote international investment in Canada. Ottawa ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਰ ਰੀਸੈਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਲੈਂਡ ਕਲੇਮਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੈਂਡਸ ਕਲੇਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਕੋਵਿਚਨ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ BC ਵਾਲੇ Aboriginal ਟਾਈਟਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਐਕਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੀ ਮਿਡ ਵੀਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। India sends largest ever trade delegation to Canada. India is sending what Canada is calling its largest ever trade delegation to the country this week to strengthen economic ties and discuss major investment opportunities. Indian Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will lead the delegation, accompanied by more than 100 senior business leaders from sectors including mining, energy, automotive and outer space. The visit runs from Monday to Wednesday. Goyal is scheduled to meet Canada's Minister of International Trade, Maninder Sidhu, along with Prime Minister Mark Carney and Foreign Affairs Minister Anita Anand. Meetings will also include CEOs, startups and pension funds. Discussion will focus on advancing
negotiations towards a comprehensive economic and trade partnership agreement between the two countries, with both sides aiming to accelerate progress. Canada and India are also targeting a long-term goal of doubling trade to $70 billion by 2030. The visit follows renewed diplomatic engagement after relations were strained in 2023. Talks were previously paused but restarted under the current government, with both countries now emphasizing energy cooperation, investment and trade expansion. ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੀਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਵਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਐਨਰਜੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਵੈਨਸਡੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CEO, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरों से। Until next time, goodbye and be safe.